गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुभ संध्या। ओके, राधिका देवी, brief summary of last class. हेलो హలో గౌతమ్, వినపడుతోందా? వినిపిస్తుందన్న. అది తను మాట్లాడట్లేదు కదా, అసలు నేను మాట్లాడేది వినపట్లేదేమో. రాధికా దేవి. కెన్ యూ గివ్ బ్రీఫ్ సమ్మరీ ఆఫ్ లాస్ట్? నో వినపడట్లేదమ్మా నువ్వు మాట్లాడేది. మైక్రోఫోన్ మ్యూట్ తీయాలేమో. వినపడట్లేదు, సమ్ ప్రాబ్లం. యా ఓకే. రవీంద్ర సార్, మీరు వచ్చారా లాస్ట్ క్లాస్ కి? ఎస్ సార్, వచ్చాం సార్. సార్ యా, బ్రీఫ్ సమ్మరీ ఆఫ్ లాస్ట్ క్లాస్ చెప్తారా? లాస్ట్ క్లాస్ లో హాలోజన్స్ గురించి చెప్పారు. ఓకే. హాలోజన్స్ అంటే ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. మనం పైనుంచి చూసుకుంటే ఫ్లోరిన్ నుంచి చూసుకుంటే ఫ్లోరిన్ ఈస్ మోర్ రియాక్టివ్ అండ్ లెస్ స్టేబుల్. అండ్ వెన్ యూ గో డౌన్ టు అయోడిన్, the iodine becomes less reactive and more stable. So the iodine halogens, the main issue ఏంటంటే the issue of betrayal. They feel that they will be betrayed and they will be struggling to form relationships. వెరీ గుడ్. వాళ్ళ ఇష్యూ అంతా దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఒకవేళ ఫ్లోరిన్ నుంచి చూసుకుంటే ఫ్లోరిన్ ఈస్ లైక్ రిలేషన్షిప్ చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకుంటారు, చాలా ఈజీగా బ్రేక్ చేసేస్తారు. కైండ్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఈజీగా ఎవరితోనైనా కలిసిపోవడం, ఈజీగా ఫ్రెండ్షిప్ చేసేయడం, అట్ ది సేమ్ టైం ఈజీగా బ్రేకప్ అయిపోవడం. బ్రేకప్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఏం బాధే ఉండదు. ఈ రిలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే నెక్స్ట్ రిలేషన్ వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం అనేసి. అదే మనం క్లోరిన్కి వస్తే వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్త పడతారు, రిలేషన్ ఫామ్ చేయడానికి కొంచెం జాగ్రత్త పడి రిలేషన్షిప్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఇందులో నేను మోసపోతానా, లేకపోతే ఏదైనా బెట్రేల్ ఉంటుందా అని అలాంటి ఆలోచనతో కొంచెం జాగ్రత్తగా రిలేషన్షిప్ ఫామ్. తర్వాత బ్రోమిన్కి వస్తే బ్రోమిన్లో దే విల్ ఫీల్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేంజర్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రిలేషన్షిప్. డేంజర్ అనే ఒక ఇష్యూ ఉంటుంది. అదే అయోడిన్కి వస్తే వాళ్ళు కంప్లీట్లీ దానికంటే కొంచెం సివియారిటీ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. దే కంప్లీట్లీ షట్ దెమ్ ఆఫ్, కంప్లీట్లీ డిస్కనెక్ట్ ఫ్రమ్ పీపుల్, ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్, ఫ్రమ్ ద ఫ్రెండ్స్, ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్. అంత థ్రెట్ వాళ్ళకి ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది. వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అయోడిన్ ఈజ్ ఎ హెవీ మెటల్, సో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొంచెం డీప్ పాథాలజీ టైప్లో ఉంటాయి. ఫ్లోరిన్ నుంచి కిందకు వస్తే ఫ్లోరిన్లో తక్కువ ఉంటుంది, అయోడిన్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. అంతే సార్. ఇష్యూ ఆఫ్ క్లోరిన్ చెప్పాలి కదా మనం. రో 3 ఎలిమెంట్
issue of chlorine, sir. Chlorine of disappointment, fear of backstabbed, fear of betrayed, disappointment. Why Nattermore comes in this theme? The toxic combination of column 1 and column 17. Yes, yes. నాట్రమ్ Nattermore. ఏంటంటే నాట్రమ్ ఎప్పుడు క్లింగిగా ఉంటుంది, రిలేషన్షిప్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. అదే అట్ ద సేమ్ టైం క్లోరిన్ ఏమో నన్ను మోసం చేసేస్తున్నారు, ఐ విల్ బి బ్లాక్ స్టాప్ అనేసి ఒక్కసారి వదలకపోవడం, ఒక్కసారి పట్టుకొని ఉండడం. దట్స్ వై దిస్ బ్రూడింగ్ కమ్స్ ఇన్ నాట్రమ్ మోర్ అని చెప్పారు సార్. ఓకే. అండ్ క్లోరిన్ లో ఐడెంటిటీ ఇష్యూ, ఈ రోడ్ ఇష్యూ కూడా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే. ఎస్. ఓకే. ఓకే. రాధికాదేవి అన్న చెప్తావమ్మా? సార్ చెప్పు. సార్ వినిపిస్తుందా సార్? వినబడుతోందమ్మా, చెప్పు. Fluorine is more reactive and less stable, sir, when compared with chlorine. Chlorine is a little bit more stable than fluorine, and halogens are mostly they are electronegativity in nature. Here electronegativity means here issue is it is negatively charged and it wants positive charge. So anion will come together with cation and form a compound, and it will become stable. And top to bottom in halogens, reactivity will decreases, stability will increases down the group, and the syclitic destruction also increases. Coming to disappointment part, in muriaticum there will be backstabbed nature, disappointment will be more. That is there are differences in the disappointment also compared to other elements. With one person it will seen in natrum more. With disappointment with family means kali more. Not getting love, care, nourishment and repression will be seen in mag more. And in chlorine also they will have the idea of letting down, not considering me, not looking me, and there is idea of losing relationship because they could not trust that relation, being betrayed, they feel like so. And here idea coupled with relationship, they want to they want to make the tighten that relationship. When the issue is very deeply hurt, it remains as a scar or abnormal thing in their mind, and then elemental form of that tatrum will go into acid, that is muriatic acid. We will see that. And the features of sodium will mostly resemble with the muriatic acid, and there will be brooding nature and they in sodium and as well as mur part. So there will be more double brooding in sodium and muriaticum when compared with the salt combination. Means when it is combined with when it is formed as a salt. And mur in chlorine, even though if there is slight hurt or any disappointment, they cannot tolerate that much. We will see that in ranunculaceae also. Fluorine, if any hurt happens means to fluorine, they will take it easy because they won't go that much deeply in the relationship. They will be superficial and they will think that if this is not okay, I will go with another one relationship. And if we go down like in bromine and iodine, slight hurt or anything also causes more intolerance in those elements. And halogen people, they don't look in they always think in a negative manner, that is pessimism, that will be mostly seen in chlorine because of their fear and betrayed part in the delusion part. It will be very more in their delusion part. So anxiety will result, the pessimism, mistrust will be seen. So when it is combined with other elements like natrum, magnesium, calcarea or kali, we will see that calimore part they even don't eat for many days. Because of that, something happened to them.
and it causes that much negativity, and that leads to destruction. That mistrust is extended from physical plane towards mental plane, sir. And they were clingy to family, and they will feel that betrayed. They were betrayed. And you also told that responsibility with comparison in Aurum, means sixth row group, and they'll feel responsible or a duty person in the whole world. And actually, this is the decisive part you told that, because here duty and responsibility, even though duty and responsibility are there, here ego will be combined with the responsibility. So it is the decisive part when compared with means actual helping nature is not seen here, because ego is coming first and later responsibility part is coming here. అంతే సార్. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. సో వెరీ నైస్. సో విత్ దిస్ idea we completed the row 3 in the mineral kingdom. I think most of you had gone a good observation and good idea, good thinking, good clarity about the things, the row 3. So if any further doubts are there, we can clear itself and then we move to the row 4. So any doubts regarding row 3 from natrum to chlorine, natrum, magnesium, alumina, silica, phosphorus, sulfur, chlorine. No doubts. Okay, no doubts aithe. Shall we move ahead? Nageswari ma'am, Annamani ma'am, Radhika ma'am, Kirtana. Okay. Okay. So let us move ahead. So we will go to the row 4. Already మనం ఇదివరకు rows గురించి brief understanding చెప్పుకున్నాం. Row 1 is the idea about the existence. Row 2 about the birth process. Row 3 is about the identity, relationships, image, etc. And the row 4 is the row for health, wealth, security, finances, and all these things. So these are the issues for the row 4 element, row 4 elements, the all elements in the row 4. కాబట్టి రో 3 రో 4 లో మనం కేర్ఫుల్ గా ఉండాల్సిన పార్ట్ ఏంటంటే, ప్రతి వ్యక్తికి జీవితంలో ఈ అసలు రో 3 రో 4 అనే కదా, అసలు మామూలుగా ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఇన్ జనరల్ గా మినరల్ కింగ్డమ్ కి సంబంధించిన కొన్ని కామన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. అంటే ప్రతి వ్యక్తికి అంతో ఎంతో ఐడెంటిటీ, రిలేషన్షిప్స్, ఇష్యూస్ ఉంటాయి. కొంచెం హెల్త్, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇష్యూస్ ఉంటాయి. అలాగే క్రియేటివిటీ, పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటాయి. డ్యూటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్. ఇష్యూస్ ఉంటాయి. కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే, మనం మెడిసిన్ స్టోరీ పార్ట్ లో వాళ్ళకి ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అని ఇవ్వకూడదు. అంటే ఉదాహరణ మొన్నే దివ్య మ్యామ్ చెప్పారు, ఒక పింపుల్ వచ్చింది ఇక్కడ, అస్తమాను ఈ పింపుల్ గురించే చెప్తున్నాడు. సో ఇగో ఇక్కడ ఇది రో 3 ఐడియా వచ్చేసింది, ఐడెంటిటీ అని అనుకోకూడదు. ఈజ్ ఇట్ కమింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఇన్ ది కేస్? ఈజ్ ఇట్ ద మినరల్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఈస్ కమింగ్? ఈ పింపుల్ అండర్స్టాండింగ్, ఈజ్ ఇట్ ద స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూ? Is it the ability and disability? Is it the capability and incapability? Is it the capacity and incapacity? So is it the structural part that is the way this person got affected or not?
అందుకని ఇష్యూ ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ అవ్వచ్చు, ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ నాకు ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పచ్చు అంటే, కానీ రో 4 అనుకోకూడదు. ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ వల్ల ఇతను ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాడు, ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ వల్ల ఇతను ప్లాంట్ లా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు, యానిమల్ లా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు, మినరల్ లా ఎఫెక్ట్. సో ఇష్యూ రిమైన్స్ ఫైనాన్షియలే, రో 4 అనుకోకూడదు. సో ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద కేసెస్, శ్రీకర్ రాలేనట్టుంది వేళ. సో శ్రీకర్ ఒక కేసు చెప్పాడు ఏంటంటే, అతనికి చాలా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఎవరో అప్పు చేశారు, వాళ్ళ జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. సో ఇవన్నీ ఇష్యూస్ నడిచాయి, చాలా ఆస్తి గొడవలు, పంపకాల గొడవలు, ఈ రిలేషన్షిప్ గొడవలు ఇవన్నీ జరిచాయి. సో హౌ దిస్ పర్సన్ గాట్ ఎఫెక్టెడ్ అంటే, నాకింత మోసం చేసిన వాళ్ళని నేను వదిలిపెట్టాలా, వాళ్ళ మీద కోర్టులో కేసు వేస్తాను, వేసాడేమో కూడా. సో అవి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫెయిల్ అయితే హైకోర్టుకు కూడా వెళ్తాను. సో అక్కడ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్నట్టయితే, ఇష్యూ ఫైనాన్షియల్ అయినా ఇతను హై వర్సెస్ లోగా సమ్వన్ హ్యాస్ డన్ సంథింగ్ ఎగెన్స్ట్ మీ అన్నట్టుగా దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు. అది ఏ యానిమల్ అని పక్కన పెడదాం. సో ఇట్స్ అన్ యానిమల్ కింగ్డమ్ ఫీచర్. సో ఇష్యూ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమే, కానీ అతను దాన్ని తీసుకునే విధం, స్వీకరించే విధానం, అతని తాలూకు వైటల్ ఫోర్స్ దాన్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటుంది అనే దాన్ని బట్టి ఔషధం మారిపోతుంది. సో ఇన్ మినరల్ కింగ్డమ్ వీ హ్యావ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్, specific language. So when this sensation method had got started, it's a seedling. So Sankaran sir usually had given some group of words. అంటే సార్ ఫస్ట్ కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చేవారు. ప్లాంట్ వర్డ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, యానిమల్ వర్డ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, మినరల్ వర్డ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ వెదర్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ది కేస్ ఆర్ నాట్. సో మన బాధ్యత అది, దాన్ని మనం చూడాలి, ఆ వర్డ్స్ వస్తున్నాయా రావట్లేదా. సో డోంట్ బి బైండ్ అప్ టు ద ఇష్యూస్. ఇష్యూస్ మే బి కామన్ టు ఆల్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో sorry. So we have to get that colony of words, that colonization of the words, whether the person is got affected in a sensitive manner or in a survival mode or in a structural way of affection. How this person got affected is the first thing we have to look for, though the issues are common for all these things. సో అందరికీ కొంచెం ఆస్తుల ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, అందరూ కొంచెం అంతో ఇంతో షుగర్ వచ్చింది, బీపీ వచ్చింది, థైరాయిడ్ వచ్చింది అనే ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. సో అందరికీ అంతో ఇంతో నా పిల్లల్ని చదివించాలి, స్కూల్కి పంపించాలి, అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నాకు ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి, నా డిపాజిట్లో ఎంత ఉంది. సో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి వీడు వెంటనే అలా అనుకోకూడదు మనం. సో దీస్ ఆర్ ద స్టోరీ పార్ట్. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మినరల్ కింగ్డమ్ లో ఉన్న బిగ్గెస్ట్ మిస్ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటంటే, ద వెరీ ఇష్యూ ఆఫ్ ద కేస్ ఒక్కొక్కసారి మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే,
it will make us to not go ahead of our thinking. It will కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఇట్ విల్ పుట్ అస్ అండర్ వన్ షేడ్. ఇగో నువ్వు ఇక్కడే చూడు అని మనకు తెలియకుండానే మన మైండ్ చెప్తుంది. ఉదాహరణకి నిన్న ఎప్పుడో ఒక కేసు తీసుకున్నాం గౌతమ్ది. సో గౌతమ్ కేసులో అతను యాక్చువల్ గా గౌతమ్ డీల్ చేస్తున్న కేసు అది. సో అతను ఏం చెప్పాడంటే అతని ఇష్యూస్ అన్ని ఇవే, నేను పెద్ద బిజినెస్ నడుపుతున్నాను, ఆ బిజినెస్ ఎప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఆ బిజినెస్ సెక్యూర్డ్ గా ఉండాలి, మనం కొంత ఎప్పుడు కూడా బిజినెస్ డెవలప్ చేయాలి. ఈవెన్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ 40 minutes ఇదే థింకింగ్. నాకు 10 మంది స్టాఫ్ ఉన్నారు, ఆ 10 మందికి నేను డ్యూటీ అప్పగిస్తున్నాను, ఈ మధ్య కొంచెం బతికిచ్చేస్తున్నానేమో సార్. కొంచెం బాధ్యతగా ఉండాలి, రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి, ఎందుకంటే బిజినెస్ డెవలప్ చేయాలి కదా. సో దీస్ ఆర్ ద words repeatedly used in the initial phase. So how this person goes ahead. So at a point of time, what happens if you allot the work to the staff? నువ్వు చేసుకోకుండా స్టాఫ్ కి ఇచ్చేస్తున్నాను, అదే పెద్ద ప్రాబ్లమ్, బద్దకి ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇచ్చేసావు, బద్దకి ఇచ్చేసావు, ఏమవుతుంది? స్టాఫ్ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది, ఏమవుతుంది? ఆ బిజినెస్ డల్ అయిపోతుంది. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్? లాస్ వస్తుంది. ఒబ్బొబ్బొబ్బో 4 issues వచ్చేసే, మొత్తం అన్ని లాస్ వచ్చేసింది. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్? సో ఐఎమ్ నాట్ ఏ పర్సన్ టు బేర్ లాస్. బిజినెస్ అంటే కసిగా చేయాలి, అగ్రెసివ్ గా చేయాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ చేంజెస్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ది పార్ట్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు పేషెంట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మై కెపాసిటీ, మై ఎబిలిటీ, హౌ లాస్ ఆర్ గెయిన్ కాదు. ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అగ్రెసివ్లీ. ఐఎమ్ నాట్ ఏ పర్సన్ టు వెయిట్ 30 crores డీల్ జస్ట్ 1 point లో పోగొట్టేశాను నా మూర్ఖత్వం వల్ల. కసిగా ఉండాలి. నేను అదే చెప్తాను, రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడండి, మనం టాప్ లో ఉండాలి. ఎప్పుడు గ్రిప్ పోకూడదు, గ్రాబ్ పోకూడదు, కమాండ్ పోకూడదు. అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నో వాల్యూ ఇన్ ది మార్కెట్. సో నౌ ఏమైంది కేసు? వేర్ ద కేస్ స్టార్టెడ్ అండ్ వేర్ ద కేస్ షిఫ్టెడ్ వెన్ ఇట్ క్రాసెస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డెల్యూజన్. గౌతమ్, where the case started, initial phase, and how it got shifted. Is it shifted or is it remained in the mineral kingdom? Neeraj? Shifted. Shifted, okay. How can you say it shifted? ఇష్యూ ఏదైనా సరే ఆయనకి ఎలా చేయాలంటే నేను టాప్ గా ఉండాలి బిజినెస్ లో. కమెంట్ లేకపోతే నాకు ఇంకేముంది ఈ మార్కెట్ లో. Very good, animal kingdom. So this is why the kingdom got shifted. ఎందుకు కింగ్డమ్ మారింది? ఎందుకు యానిమల్ థీమ్ అయింది? అవే కదా ఇష్యూస్ అంతా, ఫైనాన్షియలే. నాకు 30 కోట్లు వచ్చే బిజినెస్ వచ్చింది, 30 కోట్లు ఎలా చేయాలి, నా ఎబిలిటీతో ఉందా, ఏదో రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడాలి, ముందుకెళ్ళాలి, డబ్బులు రావాలి, డబ్బులు ఉంటే. ద ఎంటైర్ ప్యాటర్న్. అదే అంటున్నాను, ద బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యూజ్డ్ బై శంకరన్ సార్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్. We have to see the pattern. సో మనం చూడాల్సింది ఆ వెనకాల నడుస్తున్నటువంటి విధానం. అంటే ఇప్పుడు తోలుబొమ్మలాట తెర మీద ఒకటి ఉంటుంది, తెర వెనకాల ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ ద హోమియోపతిక్ ఫిజిషియన్ టు ఐడెంటిఫై ద ప్యాటర్న్ దట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ రాదర్ దెన్ జస్ట్ మీర్ సూపర్ఫిషియల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద కేస్. పైన సూపర్ఫిషియల్ గా నడుస్తున్నటువంటి దాన్ని అర్థం చేసుకోవటం అనేటువంటిది కాకుండా, అతను లోపల ఏ రకమైనటువంటి ఒక ప్యాటర్న్ నడుస్తోంది, ఒక విధానం నడుస్తోంది, ఒక లయ నడుస్తోంది, దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. దట్ విల్ గివ్ యూ ద ఐడియా or the path towards individualizing this particular patient.
సో రో 4 ఇష్యూస్ చాలా వరకు ఇలాగే నడుస్తుంటాయి. కానీ వెన్ వీ గెట్, దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ లెవెల్స్. సో వెన్ వీ గెట్ ఇన్ టు ద డీపర్ లెవెల్స్, సార్ అదే చెప్తారు, మనం ఫ్యాక్ట్స్, నేమ్, ఫ్యాక్ట్స్, ఎమోషన్స్, డెల్యూజన్స్ దాటుతున్నప్పుడు, ఎట్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ డెల్యూజన్ అండ్ సెన్సేషన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ చేంజ్. సో ఇవాళ పొద్దున్న కూడా ఒక కేసు తీసుకున్నాను, బ్యూటిఫుల్ కేసు. నిన్న ఎప్పుడు నేను రాఘవన్ చాలా సేపు దీని గురించే మాట్లాడుకున్నాను, ద ఐడియా ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మినరల్ అండర్స్టాండింగ్. సో షీ బిగాన్ విత్ an elaborative explanation of plant, bonding, relation, కలిసి ఉండటం, ద జెస్చర్ ఆఫ్ కలిసి ఉండటం, హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ మూమెంట్. బట్ వెన్ it got a little bit beyond the delusion, so what happens? Sometimes చెప్పాను కదా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటాయి. మదర్ ఇష్యూ ఈస్ ది ప్రైమరీ కన్సర్న్. షీ గాట్ ఎమోషనల్, షీ క్రైడ్, షీ వీప్డ్, మదర్ హెల్త్ గాట్ డిస్టర్బ్డ్, షీ గాట్ chronic renal failure, creatinine raised. So this girl stopped her job, came back from Hyderabad to Rajahmundry to assist mother. So what happened at that spur of moment? So how can I see my mother like this? So నేను అలా చూడలేకపోయాను, అది నన్ను తట్టుకోలేకపోయాను. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండర్స్టాండింగ్, మదర్ అంటే బాండింగ్, మదర్ అంటే ఎఫెక్షన్, మదర్ అంటే రిలేషన్, మదర్ అంటే ఫీలింగ్స్. So what does a person without mother loses? He loses care. So describe that care. He loses support. Describe that support. So every person needs some support. ప్రతి వ్యక్తికి జీవితంలో సపోర్ట్ ఉండాలి సార్. ఆ సపోర్ట్ ఇంకా చెప్పండి, ఆ సపోర్ట్ గురించి. కేర్ ఉండాలి, సపోర్ట్ ఉండాలి. ఇన్ వాట్ ఇష్యూస్? ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా, లేకపోతే ఏ చిన్న ప్రమాదాలు వచ్చినా సపోర్ట్ ఉంటేనే కదా సర్వైవ్ అయ్యేది, సపోర్ట్ ఉంటేనే కదా బయటపడేది. So all the care, relationship, feelings, I am got affected, Malwell's understanding, chocolate, Telia Europeum, anni, she needs that person for care, for support, even to take decisions. And what is the cation we are getting? Definitely it's a mineral kingdom. I think చాలా మంది తెలుసుకునే ఉంటారు, రైట్? కాదంటారా? Will you agree that it's a mineral kingdom or not? Yeah, okay, thank you. Then what is the mineral? Is it a salt or is it an element? Is it a compound? With this idea of care, support to salt, I think, okay, what's the element? With this just idea, with the idea of feelings, with the idea of care, with the idea of support with related to take decisions. Natrum, calcarea, very good, thank you, very nice. Any other ideas? Lithium, wow, very good, very good. Raghavan, Jahnavi, okay. With salt we have to definitely get the other ideas, but up to here, because it got started. సో అంతా ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది? నేను ఎఫెక్ట్ అయ్యాను. నేను హైదరాబాద్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్నాను, అక్కడి నుంచి నేను వెనక్కి వచ్చాను. వినాయక చవితికి వచ్చి చూసేసరికి ఇలా ఉంది అమ్మ పొజిషన్. చూస్తే తట్టుకోలేకపోయాను, చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. సో ఇమీడియట్ గా వర్క్ టు హోమ్ చేసుకుని ఇక్కడి నుంచి అమ్మకి అసిస్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టాను. సో వాట్స్ ఏ మదర్ ఫర్ యూ?
కేర్, రిలేషన్, ఐడెంటిటీ. అమ్మ ఉండాలి కదా సార్. సో అమ్మ లేకపోతే ఫీలింగ్స్, బాండింగ్, జస్ట్ డిస్క్రైబ్ దట్ బాండ్. బాండింగ్, రిలేషన్షిప్, ఫీలింగ్స్. చెప్పండి దాని గురించి. ఇంకా బాండ్ అంటే ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు అర్థం చేసుకోవటం. సో describe that bond a little bit more. I couldn't tell. Okay, suppose from some ex person there is no mother, so what's the impact on him? So there is no person to take care, so describe that care. Care means to look after, to get support. So describe that support. Support, we need support, we want support. For what? To take decisions. Whenever or if a person meet any accidents, we want some support. Any accidents, minor accidents, చిన్న చిన్న వాటిలకు కూడా, చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్స్ కూడా సమ్వన్ ఉంటే మనకు మంచిది. సో ద పాయింట్ వెంట్ ఫ్రమ్ Calcarea. Okay, the point went from one thing to another thing. It started with some affections. I got affected, I received, I am a little bit shocked, I surprised to see my mother like this. This is the idea at a mere superficial level. Final layers lo ide theme vastundi. But when we entered a little bit deeper, so it's not the same thing that got again. It is the need for this person. It is the need for this person to be someone for her, for care, for support. So any other ideas? Raghavan? Jahnavi? Radhika ma'am? Srekar? ఓకే, చెప్తున్నారా చెప్పట్లేదా? 4th row cation understanding. ఓకే, జాహ్నవి ఉన్నావా? ఏంటి నీ వెర్షన్? ఎనీ ఐడియా? రాఘవన్ రో 3. ఓకే ఓకే ఓకే. శ్రేకర్? ఆ కేర్ ఇంకా మీన్ దాని తర్వాత డెసిషన్, యాక్సిడెంట్స్ అయితే మనకి ఉండాలి అంతేనా, ఇంకేమన్నా చెప్పారా? లేదు లేదు, కేర్ అంటే సపోర్ట్ అని చెప్పింది. సపోర్ట్ ఇన్ ఫర్ వాట్? సపోర్ట్ అంటే డిస్క్రైబ్ దట్ సపోర్ట్. సో సపోర్ట్ అంటే ఫర్ టు టేక్ డెసిషన్స్, టు మేక్ ఎనీ డెసిషన్స్. మనకు సపోర్ట్ ఉండాలి కదా ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి. ఆర్ యాక్సిడెంట్స్ అంటే ఏవో చిన్న చిన్న వాటిల్లో, చిన్న చిన్న విషయాలకి, మనకి పెద్ద పెద్ద మేజర్ కాదు, చిన్న చిన్న వాటికి ఏమైనా చిన్నవి జరిగినా మనకు సపోర్ట్ ఉండాలి కదా. అక్కడ ఏం రాలేదంటే అబౌట్ లవ్ ఇష్యూస్ కానీ. ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ విత్ లవ్వే కదా. మదర్ అంటే లవ్, మదర్ అంటే కేర్.
అది ముందు పార్ట్ అంటే సపోర్ట్ అంటే అక్కడ మీరు చెప్పిన సపోర్ట్ లో రాలేదు. మళ్ళీ రాలేదు. సపోర్ట్ లో లవ్ కేర్ అంటే సపోర్ట్. ఫస్ట్ లవ్ కేర్ అంటే మళ్ళీ రిపీట్ అయిందని అడుగుతున్నాను. సపోర్ట్ అంటే లవ్ అనేది ఇట్ ఆల్రెడీ అదే ఇంకా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇష్యూ ఫర్ హెర్. ఎందుకంటే షీ లెఫ్ట్ ద జాబ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ మదర్. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ప్రేమ ఉండాలి. మదర్ అంటే మనకు చూస్తారు. ఎవరు చూస్తారు? మదర్ ఉంటే చూస్తారు. మదర్ లా ఎవరు చూస్తారు? మోర్ ఆఫ్ అంటే ప్రిమిటివ్ ఫర్ చిన్న చిన్న విషయాలకి షీ నీడ్స్ రోత్రి లాగా. ఓకే, సో all are okay with row 3 except some people. Then what is the cation? Okay, salt anukundam. Let us make that this is a salt. So what's the cation in row 3? Support means in what matters? Ade cheppanu kada, to take decisions for accidents. If somebody had accidents, what accidents? పెద్ద పెద్ద కాకపోవచ్చు, బట్ చిన్న చిన్న వాటికి కూడా సపోర్ట్ ఉంటే బెటర్ కదా. దట్స్ ద ఆన్సర్. ఆపోజిట్ అడగలేదా అన్నయ్య? అంటే లేకపోతే వాట్ ఈస్ లేకపోతేనే ఇది వచ్చింది. ఉంటే లవ్, కేర్, ఎఫెక్షన్, రిలేషన్షిప్, బాండింగ్, ఫీలింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో బాండింగ్ డిస్క్రైబ్ చేయమండి, రిలేషన్ డిస్క్రైబ్ చేయమన్నాను. షీ కుడెంట్ టెల్ అనో సార్, ఇంకెంతకన్నా చెప్పలేను. బాండింగ్ అంతే, రిలేషన్ అంతే, ఇంకా అంతకన్నా దాని గురించి నేను వివరించలేను. ఐ కుడెంట్ టెల్ యూ సార్. సో ఫర్ సమ్ ఎక్స్ పర్సన్, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో మదర్, సో what happens to that person? What happens to him? So he may lose care. So mother is the person who took all the care in the world. So he may lose the care. So describe that care. ఆ కేర్ గురించి చెప్పమ్మా. సో కేర్ అంటే సపోర్ట్ అండి. అండ్ ఫర్ ఆ వన్ వర్డ్ షీ టుక్ ఆల్మోస్ట్ 5 to 10 minutes టు టెల్ దట్ వర్డ్. ఒక్కొక్క వర్డ్ చెప్పడానికి 10 నిమిషాలు పట్టింది ఆవిడకి. కేర్ అనే వర్డ్ చెప్పడానికి 5 నిమిషాలు, సపోర్ట్ అని చెప్పడానికి ఇంకో 5 నిమిషాలు. మేబీ మెగ్నీషియం. ఓకే, జ్ఞానశేఖర్ కూడా అదే పెట్టాడు. ఓకే, ఎవరో అల్యూమినా కూడా పెట్టారు. ఓకే, సో వెరీ గుడ్, అందరూ బాగా చెప్పారు. సో ద ఐడియా హియర్ ఏంటంటే, నేను ఎందుకంటే ఈ కేసు ఇవాళ చెప్పాను, బికాస్ ఆల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సూపర్ఫిషియల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ఆల్ యువర్ ఒపీనియన్స్. నా ఐడియా చెప్తాను. సో దిస్ ఈజ్ అ పర్సన్ ఆఫ్ 25 years ఏజ్ గర్ల్. షీ కేమ్ విత్ లో హిమోగ్లోబిన్, దట్ ఈస్ ఎనీమియా, అండ్ షీ హ్యాస్ సమ్ మెన్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ పర్సన్ గెట్స్ టు ఎనీ అవుట్ సైడ్ థింగ్, ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్తే, ఎక్కడికైనా ఫ్రెండ్స్ తో బయటికి వెళ్తే, సో ఏమవుతుందంటే ఈ అమ్మాయి కళ్ళు తిరిగి పడిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ హర్ వీక్నెస్ అండ్ ఎనీమియా. సో ఏం చేస్తుందంటే ఈ అమ్మాయి ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళదు, ఇంట్లోనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే బికాస్ బయటికి వెళ్తే నేను పడిపోతే వాళ్ళకి నేను బర్డెన్ అవుతాను కదా. సో డిస్క్రైబ్ దట్ బర్డెన్. నథింగ్ గో ఎహెడ్, ఏమీ వెళ్ళలేదు. సో చాలాసేపు, ఒక 1/2 hour 40 minutes ఆఫ్టర్ ఎంక్వైరింగ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా, దెన్ షీ కుడ్ నాట్ గో ఫర్దర్. సో ఐ టుక్ ద సెకండ్ పార్ట్. సో వాట్స్ ద మోస్ట్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్ ఇన్ ది లైఫ్? గత వినాయక చవితికి అమ్మకి బాగాలేదండి, నేనేమో హైదరాబాద్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్నాను, నేను వచ్చాను. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎంబరేసింగ్ మూమెంట్ ఇన్ మై ఎంటైర్ లైఫ్. సో వాట్ హ్యాపెన్? అప్పటికి ఒక 4 నెలల నుంచి అమ్మకు బాగాలేదు, షీఈ్ సఫరింగ్ అబ్నార్మల్లీ. కానీ పేరెంట్స్ నాకు చెప్పలేదు, నేను ఫీల్ అవుతానని.
సో ఇమీడియట్ గా నేను అక్కడ జాబ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకుంటానని చెప్పి ఆ జాబ్ ని అక్కడ నేను ఇచ్చేసి నేను రాజమండ్రి వచ్చాను టు అసిస్ట్ మై మదర్. సో ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి తన మదర్ కు వంట చేస్తూ ఇంట్లో పనులు చేసుకుంటూ జాబ్ చేసుకుంటారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద స్టోరీ పార్ట్. సో అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నేను మా అమ్మని అలా చూడలేకపోయానండి. కన్నీళ్ల పర్యంతం అయిపోయాను. సో నేను ఈజీగా ఏడ్చేస్తాను. నేను చాలా సెన్సిటివ్ పర్సన్. అంటే ఇవన్నీ వెంటనే చెప్పలేదు. ఓకే, ఇంకా చెప్పండి. డెడ్ స్లో పేస్ లో నడిచింది కేసు. సో ఇట్ ఆల్ హ్యాపెండ్ ఫర్ అబౌట్ 2 hours. ఈ చిన్న కాన్వర్జేషన్ నడవడానికి 2 hours పట్టింది. సో చాలా స్లోగా ఉంది కేసు. సో ఇనీషియల్ వే ఆఫ్ ఎమోషన్ బియాండ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇంకా అమ్మ ఉండదేమో అనిపించింది. అమ్మ ఉండకపోతే ఎలాగ నాకు. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఓకే అమ్మ ఉండకపోతే నాట్ ఎన్ గుడ్ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్. సో టేక్ ఇట్ ఇన్ టు ద థర్డ్ పార్టీ. సో ఎవరైనా ఒక వ్యక్తికి అమ్మకు ఉండకపోతే ఏంటి ప్రాబ్లము? ఏవైనా వ్యక్తికి అమ్మ ఉండటం వల్ల ఏంటి? సో కేర్, బాండింగ్, రిలేషన్షిప్, ఫీలింగ్స్ and with a gesture. So we will easily fall into the trap of that gesture. We cannot see the beyond words. కానీ నిజానికి బియాండ్ లో ఏమొచ్చాయి? కేర్, సపోర్ట్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో హూ ఆర్ దీస్ పీపుల్? దే ఆర్ మోర్ naive. So these are more naive people. These are more people who want support. These are more people who want support to make decisions. So support not belongs to the 4th row. It may belong to 3rd row or it may belong to 4th row. But it belongs to column, the 2nd column. So 2nd column people are a little bit independent people. Iduvaru kuda manam cheppukunnam. The column understanding will give you the support. Support means with you for column 2. So the magnesium people, this is the magnesium cation. So the magnesium people will speak about support, will speak about care. For what? For minor reasons, for decision making. So these are the people who cannot make their decisions. వాళ్ళ నిర్ణయాలు వాళ్ళు తీసుకోలేరు magnesium people. So support with relative to financial problems or health problems or other secured problems, security issues, then it may belong to the row 4. But support for this minute things like decision making, చిన్న యాక్సిడెంట్స్, ఎవరైనా ఉండాలి కదా మనకి, దిస్ ఈజ్ మెగ్నీషియం. సో మెగ్నీషియం, మనకి మెగ్నీషియంలో అండర్స్టాండింగ్ కూడా మెగ్నీషియం, కాల్షియం ఆ కాలంలో రో 3, రో 4 లో. సో మెగ్నీషియం పీపుల్ కుడెంట్ మేక్ ఎనీ డెసిషన్స్. వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియదు. నువ్వేంటి తింటావు, నీకు ఇష్టమైంది ఏంటి? ఏదైనా ఇష్టమేనండి, పర్వాలేదు ఏదైనా తింటాను. ఇది ఇష్టం అని ఏముండదు, ఏది పెడితే అది తింటాను. ఎప్పుడు అడగనండి. సో దట్ ఈస్ మెగ్నీషియం. వేరేస్ కాల్షియం పీపుల్, ఐ లైక్ ఎగ్స్, ఐ లైక్ పొటాటోస్. ఏంటి నీకు ఇష్టం తినడానికి? సో the calcium, if it is a baby, she looks in mother. So the idea in magnesium and calcium ఏంటంటే, మెగ్నీషియం లో చాయిస్ ఏ ఉండదు అసలు. దే హ్యావ్ నో చాయిసెస్. కాల్షియం పీపుల్ హ్యావ్ చాయిసెస్. వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళ ఎగ్ ఇష్టం, వాళ్ళకి పొటాటో ఇష్టం, లేకపోతే ఇంకో తోటకూర ఇష్టం అని. బట్ దే విల్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ డ్యూ టు ద interaction. So they want the mother or parents or somebody, the company, to tell to the physician. Choice is there in 4th row for calcium, but they could not express. Choice is not there in magnesium, so they could not express. So లేకపోవడం మెగ్నీషియం, ఉండి చెప్పకపోవడం కాల్షియం.
So this is the entire demarcation between row 3 and row 4. In column issues, column 2 and column 2 row 3 and column 2 row 4. The same happens in column 1 also. So when we start with Kali in the row 4 issues, they lacks the capacity to protect. And they are completely dependent on some other. So the complete dependency on some other for issues like finance, security, health, wealth, money is the Kali part. And a little bit of independence, they have choice, they need support, they know that they should come out, a little bit of independence, moving ahead in life, they know they are clingy, so they want to come out is the Calcaria part. So for Kali and calcium, there are more fears. There are so many fears in Kali: the darkness, the injection, the loneliness, the calamities, the accidents, the animals, the aloneness. But the entire issues for the Kali, for the security, are the money, the house, the job, the health, the wealth. So the relationship with the money. So these are the idea about the row 4. And the dependency, the utmost dependency is Kali. So the Kali part, we will see in some cases, the Kali part is the complete dependency on someone for health, wealth, security, money, etc. And in the Natram part, the complete dependency on someone for love, care, affection, nourishment, and relationships and identity. So when we get that complete dependency, don't be fixed to Natram or don't be fixed to Kali. With and మనం మూడు చూడాలి ఇందులో. We have to see the row issue, we have to see the column issue. ఇదివరకు కూడా చెప్పాను కదా. So what's the issue will give you the row. How much he is clingy gives you the column. So magnesium people are a little bit independent. They know they want something. They know they have something. So they know that the support is the word generally used by column 2 people. Calcaria, the highest, the beretta, the magnesium, the strontium. So this column 2 people use at most the word support. So the idea of column 1, column 2, column 3, ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నాం. Column 1 person needs the other person or the who is the support, the security in front of them. They want to shield them. So this person remains back. వీడు వెనకాల ఉంటాడు. ఎవరైతే అదర్ పర్సన్ ఉన్నారో, అది భర్త అవ్వచ్చు, తల్లిదండ్రులు అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్పౌజ్ అవ్వచ్చు, సమ్ అదర్ ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు, సంథింగ్, సమ్ అదర్ whoever the person in the life. So this person wants the other person to shield in front of him. That is the column 1 understanding. Second column is the idea where he wants the other person to walk along with them. వాళ్ళతో పాటు నడిచేవాడిగా ఉండాలి. Here the issue is not the person to shield them, to monitor them, to protect them. Whereas the column 3 person feels the other person should be behind them to support. సో బిహైండ్ ఉన్నప్పుడు సార్ ఎంత బాగా చెప్తారా శేఖర్ సార్, బిహైండ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వాడు ఉన్నాడా వెళ్ళిపోయాడా అని భయం ఎప్పుడు ఉంటుంది.
అందుకని వాడు అస్తమాను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటూ ఉంటాడు. సో వై ద కాలమ్ 3 అల్యూమినా, ద స్కాండియం పీపుల్, వై దే విల్ గెట్ సో మచ్ హెజిటేషన్, డౌట్ ఎక్సెట్రా? ఎందుకు వస్తుంది వాళ్ళకి అదంటే, బికాస్ పర్సన్ వెనకాల ఉంటాడు, వాడు వెళ్ళిపోతే వీళ్ళ పని ఏంటి? భయం వేస్తుంది, అందుకని వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటూ ఉంటారు. సో ద డౌట్ అండ్ హెజిటేషన్, ద కన్ఫ్యూజన్ అన్ని కాలమ్ 3 లో ఎందుకు ఉంటాయంటే, బికాస్ ద పర్సన్ ఈస్ బిహైండ్ దెమ్. అండ్ వై దే వాంట్ ద పర్సన్ బిహైండ్ దెమ్ ఈజ్ బికాస్ ద ఐడెంటిటీ డెవలప్స్ ఫర్ దెమ్. వాడికి లోపల ఉంటుంది, నేను ఐడెంటిఫై అవ్వాలి, ఐ షుడ్ నాట్ బి క్లింగి. బట్ ద కాలమ్ 1 పీపుల్ ఆర్ ఓకే విత్ క్లింగింగ్. వాళ్ళకి అదే సుఖం, అదే సంతోషం, అదే హాయ్. దే ఆర్ నాట్ ద పీపుల్ అబాబా నాకు క్లింగినెస్ వద్దు అనే రకం కాదు. అండ్ ఫర్ ద కాలమ్ 2 పీపుల్, దే నో దట్ దే ఆర్ క్లింగి అండ్ దే జస్ట్ వాంట్ టు బికమ్ ఇండిపెండెంట్. Whereas the column 3 people, they want independent, they want separate identity, they want to move forward, but they lack the capability and they want the other person or some other person who must stand behind them, and they have that problem. Is that person is in the back or he went away? వాడు ఉన్నాడా వెళ్ళిపోయాడా? వాడు వెళ్ళిపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి? So a lot of doubt, hesitation, confusion develops in column 3. A lot of clinging develops in column 1, and a lot of support to walk along, to go along, needing the person to take after, to make hand by hand contact, walk side by side, not going forward, not going backward, is the column 2, understand. And akkada kuda for making choices, and this person cannot make choices. So there is no row 4 issue. Row 4 has choices. They want this person for defense, they want this person for security, they want this person for money, they want this person for wealth, they want this person for health, they want this person for security, they want this person for home, they want this person to have some career understanding. But for the row 3, they want this person only even for to make decisions. అలాగే చిన్న యాక్సిడెంట్స్ అయితే సపోర్ట్ చేయాలి, చిన్న డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికైనా వాళ్ళు ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద రో 3, అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఈస్ మెగ్నీషియం ఇన్ దిస్ కేస్. సో ఇలా మనం ఒక కేసులో, సో డోంట్ బి ఇన్ సచ్ ఏ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్. ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద ప్యాటర్న్ బిహైండ్ దట్. ప్రతి కేసులోనూ మనకేదో మొత్తం విశ్వరూపం శ్రీకృష్ణుడు విశ్వరూపం చూపించినట్టుగా చూపించరు, బట్ దే గివ్ సంథింగ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్యాటర్న్ బిహైండ్ దట్. వన్స్ యు గాట్ ప్యాటర్న్, ఒకసారి వచ్చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అకార్డింగ్ దట్. సో వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్? నో ఫేవరెట్ ఫుడ్, మా అమ్మ ఏం చేస్తే అదే తింటున్నారు. సో వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ సీరియల్? వాట్స్ యు లుక్ ఆఫ్టర్ ఇన్ టీవీ? ఏం ఉండదండి, ఏం వస్తే అదే చూస్తాను, మా అమ్మగారు వాళ్ళు ఏం పెడితే అదే చూస్తాను. అదేంటి మీకేం 25 years వచ్చాయి, మీకేం ఫేవరెట్స్? నో. ఫేవరెట్ కలర్? ఏం లేదండి, నాకు అలాంటి చాయిసెస్ ఏం పెద్దగా. యూ కెన్ గ్యారంటీ దట్ విల్ కమ్ అవుట్. కలర్స్ లేవు, ఏమి ఇష్టం లేవు, సీరియల్స్ ఏమి ఇష్టం లేవు, టీవీ ఏమి ఇష్టం లేవు, ఎప్పుడైనా వింటే పాటలు వింటాను. ఫ్రెండ్స్, పెద్దగా ఫ్రెండ్స్ లేరు. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ ఇన్ collision with each other. If you get that exact feeling, the dreams of water. So evaro chepparu magnesium carb. So it's a magnesium carb, no choices. Magnesium plus that cold, collapse, sweating, going to fall down, even vertigo whenever she goes to something, whenever she goes with friends because of her anemia. So I don't want to take burden, I don't want to become burden for them. It's all a magnesium case, and it's a magnesium carb.
no choices, dowsy, so much that, and see the pattern for 2 hours she makes. ఆ అమ్మాయి కన్నా నేను ఎక్కువ మాట్లాడాను కేసులో. సో that is the magnesium issue. ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ఆర్ సో మచ్ రిప్రెస్డ్, దే కుడెంట్ టెల్. tell me so much educated, btech completed, అమ్మా అని చెప్పు బాండింగ్. I couldn't tell you, sir. Relation, I couldn't tell you, sir. సో బీటెక్ కంప్లీట్ చేసింది, బోల్డ్ అంత పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల్లో జాబ్ చేసింది. Is it not peculiar that these, how can you expect some btech completed people, how are they, how diffused these people are nowadays? No choices, no friends, so friends are limited, no movies, parents are the only thing, mother is the only thing, who needs mother for care and support to even for making decisions. Everything is coming together with, that is the pattern running behind. So కానీ ఇనిషియల్ గా సూపర్ఫిషియల్ గా మాత్రం a lot of superficial things. I got affected, my mother is like that, I got affected, my friends are, when I get I will become burden to them, నేను ఎందుకు బర్డెన్ గా ఉండాలి, అందుకని అవాయిడ్ చేసేస్తాను, నేను వెళ్ళను, నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను, ఎందుకు వచ్చింది, మనం వెళ్తే వాళ్ళు ఏదైనా అనుకుంటే అదో ప్రాబ్లము, నాకు ఏదైనా అయితే వాళ్ళే చేయాల్సి వస్తుంది. సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ ద స్టోరీ పార్ట్ దట్ I get affected. Ranunculus understanding. No, that is the superficial. But when we get into the depth of the case, లోపలికి వెళ్ళేసరికి everything will change. సో మనం అడగచ్చు, ఎందుకంటే పల్స్టిల్ ఇవ్వకూడదు. హోమియోపతిలో పెద్ద సౌలభ్యం ఏంటంటే, నేను అర్థం చేసి ఏ మందైనా ఇవ్వచ్చు మనం. బట్ we have to ask ourselves, are we individualized this case or not? Had we knew about this case, had we knew about this person or not? మనం ఇతని గురించి తెలుసుకున్నారా, ఈమె గురించి తెలుసుకున్నావా లేదా? It is the question we have to ask ourselves. If it is justified, definitely we can give. ఎవరు ఇవ్వకూడదు, శుభ్రంగా ఇవ్వచ్చు. So okay, again coming for the row 4. So the row 4 issues are with the security, health, wealth, finance, job, house, and all these things. And these people, the Cali people, they are highly clingy, they need support, they lack the capacity, they want someone, they are so much clingy with that person for this issue, not for love, care, affection. 1-to-1 relationship is natrum and 1-to family is Cali. Or even in Cali also there may be 1-to-1 relationship. I will tell you in one case. But for these things, not for love, care, affection, the row will differ. So when we move a little bit to scandium, titanium, vanadium and chromium, so these people has some ability to protect themselves. వాళ్ళకు కొంత రక్షణాత్మకంగా వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి స్థితి వస్తుంది. when we just had, అదే ముందు మనం కాల్షియంలో they are completely dependent, they need someone to protect them. Whereas for scandium, titanium, vanadium and chromium, they have that ability to protect themselves. And for manganum, the iron, the cobalt, the nickel and the cuprum and zinc, they has the ability and they have the need to protect themselves. వాళ్ళను వాళ్ళు రక్షించుకోగలరు, రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. And at the same time they have that experience of that they have some opposition. కొంచెం ఇబ్బందులు ఉంటాయి,
కొంత లాస్ అవ్వచ్చు, బట్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ పొజిషన్. పరిస్థితులు తారుమారు అవ్వచ్చు. సో ఏదైతే కెపాసిటీ ఉందో ఆ కెపాసిటీకి ఎదురు దెబ్బ తగలటం అనేటువంటిది మొదలవుతుంది వీటిల్లో. అండ్ వెన్ వి మూవ్ టు గ్యాలియం, జెర్మేనియం, ఆర్సెనికం అండ్ సెలీనియం అండ్ బ్రోమియం, ద ఐడియా ఈజ్ అబౌట్ లూజింగ్. ఎదురు దెబ్బ తగిలి వాళ్ళు లాస్ లో పడిపోతారు. సో దిస్ ఈస్ ద, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే 4 categories. Complete dependency, has the ability and need to face the opposition, losing the ability. These are the 4 categories in the row 4. And we have to look after getting that the issue is confirmed, that it is the job, health, wealth, security, that is the finance, that is the main issue, and he belongs to mineral kingdom because of this. Then we have to look after in these 4 things where the person is. And in the coming classes we see some cases, because I couldn't have any video cases for them, but I have some case sheets. I will explain, or I can explain orally also about these things, about that cases. But we have some calcarea cases. So the understanding of the potassium, the Kali understanding. So the idea of potassium, the Kali, is that I have a structural identity. I have the capacity to protect myself and to be secure. Therefore, నాకు నేను చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, కానీ నాకు ఒక మనిషి కావాలి. I need someone to depend on. And that dependency is a total dependency, not a partial dependency. And it may be anything. It may be some wife. For husband, it may be wife. Or for wife, it may be husband. Or parents. Or family, total family. And sometimes you wonder, sometimes it is a doctor itself. This is the person I have. So these Calicorp persons సార్ చెప్తారు, రాజన్ శంకరన్ సార్, అండ్ వాడికి 100 ఏళ్ళైనా, అది 50 ఏళ్ళైనా, 40 ఏళ్ళైనా అదే ఫ్యామిలీ డాక్టర్, వాడిని మాత్రం వదలడు. He won't go ahead. So the clinging is towards the doctor. So the doctor himself is the person who is going to protect entire health. So the person may be anyone, for a spouse, for it may be a spouse, he may be a family, it may be a doctor himself also. But for the issue is the health, the protection, the security, the job. సో భార్య అంటుంది, అయ్య బాబాయ్ మా ఆయన లేకపోతే నన్ను ఎవరు చూస్తారండి, నెల నెల నాకు డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు, ఎలా ఈ ఫ్యామిలీని గడపాలి? ఎలా నెట్టుకు రావాలి, ఎలా చూడాలి పిల్లల్ని, స్కూల్ ఫీజులు ఎలా కట్టాలి? So much clinging. The idea, అమ్మో మా ఆయన లేకపోతే అసలు అవదండి బాబు. So the entire understanding is not only about clinging, but about the idea for security. That is Kali. Whereas the clinging for love is natural. సో ద క్యాలీ, ఇంకిప్పుడు క్యాలీలో తీసుకుంటే క్యాలీ కార్బ్, క్యాలీ ఫాస్, క్యాలీ సల్ఫ్, క్యాలీ మూర్, సో మచ్ భయాలు. ఎందుకు ఈ భయాలు? ముఖ్యంగా క్యాలీ కార్బ్ మనకు తెలుసు, చాలా భయస్తులు. ఎందుకు? బికాస్ ఎవరి మీద అయితే మనం ఆధారపడున్నామో, ఆ క్లింగీగా అయిపోయి ఉన్నామో, డిపెండ్ అయి ఉన్నామో, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి?
వాళ్ళు దూరం జరిగితే మన పని చేసుకోలేం కదా. దట్ క్రియేట్స్ ఏ హ్యావక్ ఇన్ క్యారీ పర్సన్. సో ఇదివరకు కూడా ఒకసారి చెప్పాను, వేరేజ్ వెన్ యూ టుక్ ఏ జెల్సీమియం అండర్స్టాండింగ్ తీసుకున్నాం అనుకో. ఏంటి జెల్సీమియం అంటే, జెల్సీమియంలో భయం ఉంటుంది, బయటికి వెళ్ళడం భయం, కంగారు, ఆందోళన, టెన్షన్, కాళ్ళు చేతులు దడదల్లాడిపోతాయి. బ్యాడ్ న్యూస్ హియర్ అయ్యాం, ఎవరో పోయారు ఎక్కడో అంటే వీడి కాళ్ళు చేతులు దడదల్లాడు, కంగారు, టెన్షన్, చేతులు వణుకు, చెమటలు పట్టేస్తాయి. వేరేజ్ హయోసామస్, స్ట్రమోనియమ్, జెల్సీమియం. So all these people are affected for everything, carbon. Whereas when you come to Kali, this does not belong to each and every person. Or each and everything. ఎవడో పోయాడంటే వీడికేం కాళ్ళు చేతులు దడదళ్ళాడవు, వీడికేం చెమటలు పట్టవు, వీడేం టెన్షన్ పట్టవు. బట్ ఎవరి మీద అయితే వీడు డిపెండ్ అయి ఉన్నాడో వాళ్ళ ఆవిడ మీదే డిపెండ్. దట్ ఈస్ ద కేస్ వీఆర్ కమింగ్. వాళ్ళ మీద డిపెండ్. ఆవిడకి ఏమవుతుంది అనేసరికి వీడి కాళ్ళు చేతులు దడదళ్ళాడిపోతాయి. సో ఇట్ కమ్స్ ఫర్ ఎంటైర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ ద పర్సన్ వేర్ ఐ ఆమ్ క్లింగి. నేను ఎవరి మీద అయితే ఆధారపడ్డానో, నేను ఎవరితో అయితే క్లింగ్ అయిపోయి ఉన్నానో, నేను ఎవరితో అయితే డిపెండ్ అయిపోయి ఉన్నానో, నేను ఎవరితో అయితే అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నానో వాళ్ళ విషయాల్లో మాత్రం విపరీతమైన టెన్షన్ వచ్చేస్తుంటుంది. సో క్యాలీలో మాట్లాడుతుంటే ఆ కీ వర్డ్స్, ఆ డిపెండెన్సీ, ఆ నీడ్, సో సెక్యూరిటీ, యాంగ్జైటీ, ఐదర్ విత్ వన్ పర్సన్, ఫ్యామిలీ ఆర్ గ్రూప్, ఆ వర్డ్స్ ఖచ్చితంగా పడతాయి. ఆ డిపెండెన్సీ, సెక్యూరిటీ, ఇన్సెక్యూరిటీ, వాళ్ళు లేకపోతే ఇన్సెక్యూరిటీ, భయము, యాంగ్జైటీ విత్ దట్ పర్సన్, అబౌట్ దట్ పర్సన్, ఇవి డెఫినెట్ గా మనకి క్యాలీ అండర్స్టాండింగ్ లో మనకు వస్తాయి. అందుకని క్యాలీ రూబ్రిక్స్ కూడా మనం తీసుకుంటే, క్యాలీ సిమ్టమ్స్ కూడా ఆ ఫియర్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎలోన్, డ్రీమ్స్ ఆఫ్ అబౌట్ డెత్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్, ఆ కెంట్ మెటీరియా మెడికాలో ఫస్ట్ పాయింట్ అదో పెద్ద తలకాయ పోటు పాయింట్. ఎందుకంటే క్యాలీ కార్బ్ లో ఇస్తాడు, హీ ఆల్వేస్ క్వారల్స్ విత్ హిస్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్. ఈయన ఎందుకు చెప్పాడో కానీ కెంట్ మొత్తం మీద అదో పెద్ద క్యావస్ అయిపోయి కూర్చో, అదేంటో తెలియదు బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అంటే. ఆయన ఏదో లెక్చర్స్ కి ఇస్తూ శిష్యులు, వాళ్ళు మనలాంటి వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళేమో వద్దండ పెండాలి, వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అంటే. సో 100 ఏళ్ళ తర్వాత చదువుకునే మనకి బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అంటే ఏంటో తెలియదు. ద ఐడియా ఈజ్ ద బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అంటే ఎవరి మీద అయితే వాళ్ళు ఆధారపడి ఉన్నారో, అంటే ఎవరైతే బ్రెడ్ అండ్ బటర్ సప్లై చేస్తారో, ఎవరైతే తిండి పెడతారో, ఎవరైతే వాళ్ళకి ఆ ఫుడ్ ఇస్తూ ఉంటారో వాళ్ళతోనే వీడు క్వారల్సమ్ గా ఉంటాడు. హీ కెనాట్ క్వారల్ అవుట్ సైడ్. వాడు బయటికి వెళ్ళి దెబ్బలాడమంటే వాడు దెబ్బలాడలేడు, వీళ్ళతో మాత్రం దెబ్బలాడతాడు. సో ద రూబ్రిక్ కూడా క్వారల్సమ్ విత్ ఫ్యామిలీ, స్కోల్డింగ్ ఫ్యామిలీ, అది ఉంది దాంట్లో. క్వారల్సమ్ ఫ్యామిలీ విత్ స్కోల్డింగ్ ఫ్యామిలీ, frightened at trifles, discontented with everything, ఏదైనా అసంతృప్తే. So this is the idea in general for the potassium issue. So when we get into the salt part, the kali and the carbon, when they come together, so we see the issue of this dependency, clinging, security, the idea of
to be with family, to need that person to guide, to need that person to motivate, to need that person for health, wealth, security, job, anything in their life for the moment after the image part, that they need that person. And when that need is not achieved, adi rakapote, the other part of the salt comes. He will become extremely cold, sweaty, shivering, collapse. That is the carbon part. Anxiety, the anxiety of being alone, the anxiety for trifles, the anxiety when a person goes out and does not come, the anxiety on the person whom they are extremely dependent, the dreams of ghosts, the dreams of danger, the dreams of accidents. Even the carried desires to be, a rubrics lo I think undu untadi, carried desires to be, because they wants to be carried, they like to be carried. So this is the Kali carb understanding. They are extremely quarrelsome on the persons whom they are dependent, only on the persons. They quarrel with bread and butter. So it is usually between wife and husband. They are the extremely dependent people. So the wife, if she is Kali carb, she is so much outrageous towards the husband. And if the husband is Kali carb, he is so much outrageous about on his wife. అండ్ ఫర్ అదర్స్ హీ ఈజ్ ఎ గుడ్ పర్సన్. వేరే వాళ్ళకి వాడు మంచివాడు, అండ్ వేరే వాళ్ళతో అస్సలు అలా మాట్లాడడం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉంటాడు. సో ద కార్బన్ పార్ట్ కమ్స్ ఆల్సో ఇన్ దట్ క్యాలీ కార్బ్ ఆస్తమా కదా, 3 PM ఎగ్రివేషన్, 3 AM ఎగ్రివేషన్, చల్లబడిపోతాయి, గాలి కావాలి. ఐ థింక్ అది ఉన్నట్టుంది కదా క్యాలీ కార్బ్ లో, ఆస్తమా పార్ట్ అది ఉందా? హలో, ఇలా ముందు కూర్చోవాలి, ద కార్బన్ ఇష్యూస్, గాలి కావాలి, గాలి ఆడదు, ఊపిరికి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. యా, సో ద కార్బన్ పార్ట్, ద క్యాలీ కార్బ్ లో ఉండే ఆ కార్బన్ పార్ట్ అంతా మనకి ఆ తాలూకు ప్యాథాలజీలో కనబడుతూ ఉంటుంది. pathology symptoms lo, the asthma, the breathlessness, the 3 AM aggravation, wants to sit and bent forward. చెమటలు పట్టేస్తాయి, profuse sweat all over the body, especially on the upper lip. So the famous symptom of weak back, lame back, ఎప్పుడు బ్యాక్ ఏక్, బికాస్ ద బ్యాక్ ఈస్ ద థింగ్ ఫర్ సపోర్ట్. అది వీక్ అయిపోతుందేమో అని ఎప్పుడు వర్రీ వాడికి. సో ద anatomical or the physiological understanding is also in related with psych. వాడి తత్వం, మనస్తత్వం ఎక్కడుందో ఆ ఆర్గానే ఎఫెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. The entire enigma is about the support, the back. So the spine is the thing affected mostly. It is the skeletal system. It is the skeletal system గురించి మీరు చదివే ఉంటారు, మరి చదువుకున్నారు, చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది. సో skeletal system is the elementary structure for any person to give the shape and structure for the body. So the shape and structure, the skeletal system which gives the shape and structure is the thing that is affected, because it is that dependency in the Kali carb, that is in the Kalis and especially in Kali carb. And even in the rubric part,
the anxiety when alone, startles easily, discontented, frightened easily, shrieking, starting, weeping, aversion, desires company but treats them outrageously. So these are the rubrics which shows the clear part of Kali in the cation part and the carb in the anion part. So in one of my cases, ఇతను ఒక కూలి చేసుకునే వ్యక్తి, ఈ పాపం అతనికి ఏంటంటే సడన్ గా స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవడం అవుతుంది. బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చింది, స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అయింది, ఎంఆర్ఐ తీయించారు, ఎక్స్రే తీయించారు, స్పాండిలోలిస్ తీస్తున్నారు, పాపం లేబర్ చేయడానికి వెళ్ళలేకపోతున్నాడు, ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, పని చెయ్యాలి కానీ పని చేయడం డబ్బులు కావాలి కానీ డబ్బులు సంపాదించడానికి ఇతనికి ఓపిక లేదు, ఇలా జబ్బులు వచ్చేసాయి, సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. ఇవన్నీ పాపం అతను చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. సో ఈ హీ కేమ్ టు అస్. సో నేను ఫస్ట్ పాయింట్ అడిగాను, అసలు ఏంటి మీ ప్రాబ్లం, ఎప్పుడు మొదలైంది? సో ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ దట్ వెన్ హిజ్ వైఫ్ గాట్ ఇల్డ్ 4 years బ్యాక్. ఒక 4 ఏళ్ల క్రిందట అతని వైఫ్ కి హార్ట్ ట్రబుల్ వచ్చింది. బోలినేని హాస్పిటల్ అని ఉందిలేండి రాజమండ్రిలో, దానికి తీసుకొచ్చారు, వైద్యం చేయించారు, నౌ షీట్. బట్ ఆ ఇష్యూ దగ్గర నుంచి ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ దిస్ పేషెంట్స్ వరల్డ్ టర్న్డ్ అవుట్. అప్పటి నుంచి నడుం నొప్పి మొదలైంది, అప్పటి నుంచి మోకాళ్ళ నొప్పులు మొదలయ్యాయి, అప్పటి నుంచి ఎక్స్రే తీస్తూనే ఉన్నారు, ఎన్ని మందులు వాడినా నడుం నొప్పి తగ్గట్లేదు, ఎన్ని మందులు వాడినా మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గట్లేదు. సో ఏంటి, ఏమనిపించింది? మా ఆడవాళ్ళకి అనారోగ్యం వచ్చిందండి, అప్పటి నుంచే ఈ పరిస్థితి, ఎందుకు, ఏంటి అందులో ఇష్యూ? సో ఆఫ్టర్ ఎ గుడ్ కాన్వర్జేషన్, ఆఫ్టర్ వీ మ్యాచ్డ్ అవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, నేను చదువుకోలేదండి, ఆవిడే చదువుకుంది మా ఇంట్లో, సో ఏదైనా ఆ ఆడవాళ్ళ మీదే జరుగుతుంది, ఆవిడ చేతుల మీదే వెళ్తుంది. సో షీ ఈస్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద ఫ్యామిలీ. పిల్లల చదువులకి డబ్బులు ఇవ్వాలన్నా, లేకపోతే బ్యాంకులో ఎంత జబ్బులు, అతను చెప్పి నేను చెప్తున్నా, పిల్లలకి చదువుకి ఎంత పెట్టాలన్నా, బ్యాంకులో ఎంత జమ చేయాలన్నా, డ్వాక్రా దానికి ఏం కట్టుకోవాలన్నా, సో షీ ఈస్ ద పర్సన్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్, ఆవిడే చూసుకుంటుంది అవన్నీ. నాకు చదువు లేదు కదండి, నేను చూసుకోలేను. సో ఇఫ్ దిస్ పర్సన్ గాట్ ఎఫెక్టెడ్, అలాంటి ఆవిడకి జబ్బు పడింది, సో ఈసారి నుంచి అవి ఎవరు చూస్తారు? తనకి ఏమైనా అయితే ఆ ఇష్యూస్ అన్ని అవన్నీ చూసేవన్నీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇష్యూ, బాధ్యత అది చెప్పలేదు, కర్తవ్యం అవి కాదు. ఇఫ్ he would set that point, it may be different role, but the concern is about this person who is looking after these things. And now what happens to all these things if he loses that person? సో వాట్ ఈజ్ యువర్ రియాక్షన్? అప్పటి నుంచి నాకు దడ మొదలైంది. యాక్చువల్ గా స్టార్టింగ్ దడ, ఇతనికి దడ పాల్పిటేషన్. సో ఆఫ్టర్ పాల్పిటేషన్ హీ యూజ్డ్ సమ్ అలోపతి డ్రగ్ అండ్ వీక్నెస్, నీరసం వచ్చేసేది, చెమటలు పట్టేసేది, దడ వచ్చేసేది. సో ఆఫ్టర్ 6 to 8 months with these things, the wife recovered from the heart problem, but the husband got skeletal problem. He got sick. And the palpitation, weakness, sweat part had disappeared with the superficial treatment, and the more deeper organs got affected. He got backache, he got joint pains, he got old knee pains, diagnosed as osteoarthritis, diagnosed as lumbar spondylosis. So that is the idea of Kali. It's a beautiful case with Kali. He got so good improvement. చాలా చక్కటి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. బట్ సమ్ దేర్ ఇస్ సమ్ చేంజ్ ఆఫ్ రెమెడీస్.
with other things, but it happens. It's okay. And the psychotic miasmatic understanding, adi kuda ikkada cheppukovali. Calicarb is a psychotic remedy. So the entire anticipation anxiety is about the wife's health, about the job, about the school fees of children, about the marriages of the children. Not school fees. There is one kid, I think school fees, he's studying some degree, but about the marriage, how he should do that marriage. We are going to do the daughter's marriage. She is the person who is looking after all these things for Dwakra, for bank, how much amount to be deposited. I am not an educated person. So sir chepta Sankaran sir, the entire person's life revolves around that person. It is like a planet revolving around the sun. And issues with the family, issues with family members' future, issues about the integrity of the family, and how much support I will get from the other person to look after all these things. So once again, I remind you, please don't look the issues. Is it the same thing coming back in that thing? So అవన్నీ చెప్పి ఐ గాట్ ఎఫెక్టెడ్ అండి, ఆ టైంలో నాకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది, ఐ గాట్ సమ్ షాక్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. So it will entirely took a U-turn in the kingdom when he gets such type of experience about these issues. But when he says that what happens to this person, how can I get along, where is the support for me, then entire the issues will also lead to the mineral kingdom. Then the delusion goes to mineral kingdom, the experience goes to mineral kingdom, the sensation goes to mineral kingdom. సో ఇష్యూస్ వచ్చి ఆ ఇష్యూస్ ఇంకో టర్న్ తీసుకుంటే యూ షుడ్ బి వెరీ కాషియస్. అండ్ క్యాలికార్బ్ ఆర్ వెరీ ఫర్మ్ పర్సన్స్. ఎవరో మొన్న ఆ మధ్య ఫిలిప్ బెయిలీ గురించి చెప్పారు. సో క్యాలికార్బ్ ఫిలిప్ బెయిలీలో ఇస్తాడు, దీస్ ఆర్ వెరీ స్టబ్బర్న్ పర్సన్స్, ఎవరి మాట వినరు, వెరీ రాక్ సాలిడ్ గా ఉంటారు, అండ్ దీస్ ఆర్ ద పర్సన్స్. అంటే నాకు అది చదువుతున్నప్పుడు ఫిలిప్ బెయిలీలో ఎలా అనిపించిందంటే, ఏదో ఒక గ్రామ పెద్ద ఉంటాడు, చాలా డాగ్మాటిక్ గా డామినీరింగ్ గా ఉంటాడు, ఆ పిల్ల ఎవరో వేరే అతన్ని ప్రేమిస్తే వాడు ఒప్పుకోడు, ఇదంతా ఇలాగే జరగాలి, ఈ గ్రామంలో అనాదిగా ఇలాంటి ఆచారాలే వస్తున్నాయి అనడం. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్, ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి అండర్స్టూడ్ ఇఫ్ వి రీడ్ ఫిలిప్ బెయిలీ, విచ్ ఇస్ ద సక్సెస్ పార్ట్ ఆఫ్ క్యాలికార్బ్. So remedies will have both success and failure part. So when we have the success part, we will see such type of persons. And even lac asinum is the remedy to be compared with the Calicarb. So these are the lac asinum persons who are very firm-footed, very stubborn, very foolish. ఇలా అనుకున్నది ఇలాగే జరగాలి, ఇంకోలా జరిగితే వాళ్ళు తీసుకోలేరు. In my understanding, it may be right or wrong, I don't know, but lac asinum is the remedy to be compared, because Calicarb also are a little bit foolish, little bit idiotic, because they fixed to some ideas, they are dogmatic towards some ideas. But all these are seen only in the success part of Calicarb, where we get very minimal cases. So when you go through these Philip Bailey books or some other Catherine Coulter books, so there are the success part very well established in those books. We have to study them. Whereas we see the SARS, Sankaran SARS and the Shekhar SARS way of analyzing this, we look at the failure part also. We can take both of them. And when we read the Kent Materia Medica, we get the integrative act. We get both the success and failure part, and how the whole psyche of this person is got affected on his physical body. That is the beauty you will get in Kent Materia Medica. So
all the books. This is an integrative. Once again, we have to look after in an integrative. Otherwise, we will miss if we get only Kent Materia Medica. Kent Materia Medica చదువుకుంటే క్యాలీలో ఉండేటువంటి ఈ టైప్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీస్ మిస్ అయిపోతాం. క్యాథరిన్ కాల్టర్, ఫిలిప్ బెయిలీ చదువుకుంటే ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ పోతుంది. రాజన్ శంకరన్ థింక్ ఓన్లీ సోల్ ఆఫ్ రెమెడీస్, స్పిరిట్ ఆఫ్ హోమియోపతి చదువుకుంటే సక్సెస్ పార్ట్ ఆఫ్ క్యాలికార్ మిక్స్ అవ్వచ్చు. సో రీడ్ ఆల్ బుక్స్, అన్ని చదువుకోవాలి. టేక్ ఏ కామన్ పిక్చర్ వేర్ దిస్ పర్సనాలిటీ ఈజ్, అండ్ వితౌట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద డెప్త్ ఆఫ్ ద కేస్, డోంట్ గెట్ ప్రెజుడిస్డ్. ఏ రూబ్రిక్ అప్లై చేద్దాం, మన గ్రూప్ లో చాలా రూబ్రిక్స్ ఈ మధ్య డిస్కస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏదో ఒక రూబ్రిక్ లోకి వీడిని లాగేద్దాం. లేదు మన ఫేవరెట్ పాతక్ మెటీరియల్ రిపర్టరీ ఉంది, కన్సైజ్ రిపర్టరీ, సో అందులోకి లాగేసి ఒక రూబ్రిక్ లోకి వీడిని తోసేసి వాడికి ఏదో మంది ఇచ్చేద్దాం. అట్లా వద్దు. ఇట్స్ బెటర్, అంటే అది కూడా చేయొచ్చు, మంచిదే అది కూడా, బట్ ఇట్స్ ఎ బెటర్ థింగ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద డెప్త్ ఆఫ్ ద కేస్, ఇండివిజువలైజ్ దిస్ పర్సన్. Law of individualization is the primary thing you should done in the homeopathy. So when we get into the individualized thing of the case, the wide area opens. So with the help of all these books, we can have a common case of, we can have a common theme of Calicarp, and we can understand that Calicarp in a better way. So this is the idea about the Cali personalities. We have gone through Calicarp, and we will go through the remaining salts in the next session on Monday. So Cali, we will complete Cali and we will go to Calcarea. So these are the salts, and one of the beautiful issues of Calicarp. And I know one of the, and these are very thin, lean persons in generally, Calicarp. And one more thing is the whole irritability or quarrelsomeness is on the person whom they are dependent. And at times చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఈ కోపం చిరాకులో ఏళ్ల తరపడి క్యామమిల్లా ఇచ్చే కేసులు చూశాను నేను. క్యామమిల్లా 200, 1M, 10M, 50M, but they don't help us because the irritability is not on the other member. You are seeing only the irritability and the bad temper, but on whom? Evari meeda anedi miss ayipote we will miss the remedy. In Calicarp, it is usually on the persons whom they are dependent on. So this is the idea. We had gone with that Cali, and we will continue the same part in the subsequent class. So thank you very much. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswarah, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha.